tới nè Granville Island. Oh, look at this. Granville Island. Ô, cái này tu ấy ghét tu tu cặp ba lấy bên đằng. Ô nè hay miền đào ấy miền đào chơi đọc bên đằng bên thổ. Granville Island ហ្នឹង Granville Island នេះដូចជាលក្ខណៈយើងដូចនៅខេត្តខ្ញុំគេហៅ The Forks ហ្នឹងដូចកន្លែងគេទីប្រជុំជនដែរគេមានហាងដែរដូចថាវាអត់សូវមានកន្លែងផ្សេងវាប្លែកហ្នឹងហើយប្លែកហើយយើងអាចដើរជុំវិញហ្នឹងទៅវាយើងអាចដើរជុំវិញហ្នឹងដើម្បីមើលទេសភាពញ៉ាំម្ហូបអីចឹងណាតែប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់មកដូចថាប្រហែលជា10ឆ្នាំមុនខ្ញុំភ្លេចដូចវាយូរពេកទៅជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំជួបប្តីខ្ញុំទៀតដូចតែមិនជួបកាលនោះដូច13ឆ្នាំមុនមកម្ដងយូរមែនតើឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាច្រើនជាងមុនច្រើនអូនោះរូបស្អីគេគូនឹងស្អាតនេះអូនេះយើងដើរជុំវិញយើងអញ្ចឹងទៅមែនតើជុំនេះស្អីគេនេះពណ៌លឿងនេះធ្វើដូចលក្ខណៈផ្ទះអីចឹងឲ្យទៅមុខឲ្យតាមយើងមានឲ្យតាមអូបានអញ្ចឹងអូនេះមានកន្លែងមួយ Right now we're checking out the houseboats. As you can see here, these boats are sitting on water. Yeah, I see that. Buddha. Where? Look at that. See that? The house is on water. It's pretty cool. These houses don't have any motors, so they cannot move. So they sit idle on top of water. Hey, look, there's a dog, your favorite. Yeah, very nice. Huh? Mommy, you're gonna want to see this. Are you buying something? No, man. I might buy something in the market, but they have really good red truck. It's brewery and they yeah, so it's very popular. Well, Mexican food over there? Can I have some donuts? Public market? Okay. That's Granville Bridge right there, and then it feels like you're on an island. Oh. No, Granville. Walk straight here. Walk. Huh? Nice. They're having a party over there. What is that?
Hello. How's it going? Getting hot? It's getting hot, yeah. Getting hot. What's up, baby? Are you getting ice cream? I don't know. You want some? I want Okay. some. I always want some. I know you do. Royal Vancouver. Number one. Can't sleep there. You gonna ride in the boat? Yes, please. Go right. I can't. Just walk in there. What's not allowed to? What do you mean? Not allowed to. One more time. We are at Granville Island. We are at Granville Island in Vancouver, BC, Canada. Today is June 28th. Is 6:30. Commentary is so dry. I know. It's factual. What is it? Factual. Look at that big building. What are they called? Condos, And condominiums. These are condominiums. Yeah, I don't know who and lives in them. They are designed by I don't a know. man who lived in BC, maybe. Maybe. Well, they're all like different looking, so Look at that one right there. That one's designed in like a Jenga, kind of looks like that, eh? eh? Like chains, like Jenga chains, kind of. Something like that. And there's a new one going up. That's the butterfly. It's supposed to be very eco-sustainable. It's like all solar or something. Not solar, but like in the middle, there's supposed to be like greenery coming out. Is this your boat, Scott? All of me? It is, yeah. Oh, it's John Legend's boat. Oh, all of me. Very nice. នេះឥឡូវចូលមកចិត្តកន្លែងមាត់ទឹកបងប្អូននេះកន្លែងមាត់ទឹកហ្នឹងណាវាមានអគារហ្នឹងខ្ពស់ជាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជា Chinatown เนาะ Chinatown downtown ហ្នឹងឯងព្រឹកមិញហ្នឹងពួកយើងបានជិះឆ្លងអាស្ពានហ្នឹងទៅផ្សារអាស៊ីផ្សារ TNT ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងជិះនេះហើយជាស្ពានឆ្លងស្ពានមួយនេះទៅស្ពានដោយសារវាមានស្ពានពីរបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ទេតែគាត់ថាកន្លែងនេះកន្លែងប្រជុំជនគេនឹងមកមើលទឹកមកលេងអង្គុយកំសាន្តអញ្ចឹងមើលទេសភាពមកញ៉ាំអីហើយវាស្អាតមែនតើហើយយើងអាចជិះទូកជិះកណូតអីក្នុងហ្នឹងមិញហ្នឹងឃើញកង់គេជិះកង់នៅក្នុងហ្នឹងទៀតហើយមិញប្អូនថ្លៃគាត់ថានោះអាកន្លែងនោះអាកន្លែងមើលអូប្រហែលជាមកវិញអាទូកអីគេនោះអាហ្នឹងគឺជាបាសហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាដាក់ថាយើងជិះបាសហ្នឹងគេជូនយើងជុំវិញជិះមើលកន្លែងទឹកហ្នឹងដូចខេត្តខ្ញុំដែរគេមានទូកអញ្ចឹងដែរបងប្រហែលជា$20ជាងឬក៏មិនទេខ្ញុំមិនដឹងទេហើយជាង$20 30អត់ដឹងតម្លៃប៉ុន្មានគាត់ថាយើងអាចជិះអញ្ចឹងទៅយើងអាចទិញសំបុត្រទៅជិះទៅគេនាំមើលជុំវិញទេសភាពអានេះទូកមកប្រភេទមួយទៀតដែរមួយហ្នឹងត្មងជួឃើញគេត្មងជួជិះឥឡូវហ្នឹងនេះឥឡូវខ្ញុំជូនបងប្អូននេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងដើរថតទៅជុំវិញ我明年啊，即係冇咁你幾日地方喎。នេះដើរមករៀនហាងនេះដើរលេងជុកដុកនោះផឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំប្រហែលជាជិះលើស្ពាននេះខ្ញុំដូចមិនដឹងថាជិះនៅខាងនេះឬក៏ជិះនៅស្ពានមួយខ្ញុំប្រវែទៅខាងនោះវិញជិះលើស្ពាននោះអត់ដឹងថាស្ពានមួយណាទេដូចបោវិញដូចជិះទៅផ្ទះវិញថាជាជិះស្ពាននោះមកទៅផឹកមិញហ្នឹងហើយដឹងស្ពានមួយណាមួយនេះគ្រាន់ថាជិះឆ្លងស្ពានទៅបានទៅដល់កន្លែង downtown ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺជាកន្លែងប្រជុំជនដោយខេត្តខ្ញុំដែរកន្លែងខេត្តខ្ញុំគេហៅថា The Forks ហើយវាស្តៀងដោយសារវាមានកន្លែងប្រជុំជនកន្លែងម្ហូបកន្លែងទីតាំងដែលយើងអាចអង្គុយលេងហើយផងដែរវាមានមាត់ទឹកអញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាមានមាត់ទឹកផងមានកន្លែងយើងអាចអង្គុយលេងដើម្បីទិញម្ហូបញ៉ាំអញ្ចឹងហើយខេត្តខ្ញុំហ្នឹងក៏វាមានដូចទូកឲ្យដែរដែលយើងអាចជិះគាត់ថានេះគឺជាទឹកសមុទ្រដល់ពេលអញ្ចឹងវាប្លែកគ្នាដោយសារមួយទឹកសាបមួយទឹកទន្លេទឹកដូចថាទូចបឹងទូចអញ្ចឹងអូប៉ុន្តែអាហ្នឹងទឹកទន្លេធំដែរគឺជា Red River គាត់ថាអាហ្នឹងជាទឹកសាបអានេះគឺជាទឹកប្រៃហើយវាបូករួមកន្លែងនេះវាបូករួមដោយសារវាមានកប៉ាល់ធំជុំវិញអញ្ចឹង
វាស្តៀងនឹង Gimli ខេត្តខ្ញុំនឹងផងជាខេត្តខ្ញុំនៅផងដែរកន្លែងហ្នឹងគេហៅ Gimli ដូច្នេះវាមានទីតាំងពីរដូចជា The Forks បូកជាមួយនឹង Gimli បូកចូលគ្នាប៉ុន្តែស្អាតកន្លែងនេះវាអូយដាច់ខាយពីខេត្តខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងនេះវាគឺថាស្អាតដាច់ឆ្ងាយពីខេត្តខ្ញុំហើយវាវ៉ាដាច់ដែរដោយសារវាមានទឹកអីដូចថាមានកប៉ាល់អីធំស្អាតអញ្ចឹងមានអគារខ្ពស់ខេត្តខ្ញុំមានអគារដែរតែអគារវាថាយ៉ាងទូចឹងអូនោះដាច់ខ្សែភ្នែកនោះមានគេជិះម៉ូតូទឹកឬក៏កង់ទឹកអីនៅក្នុងហ្នឹងពេញហ្មងហើយមានកប៉ាល់អីគេជាប់នឹងគេថាកប៉ាល់ឯកជនណានៅក្រុមពួកខ្ញុំក្រុមកំពុងតែញ៉ាំអៃស្គ្រីមម្នាក់ឃ្លានអត់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអៃស្គ្រីមចាំមើលមកបើសិនជាមានឱកាសអាចទៅជិះបាសកណូតនឹងមើលជុំវិញគេជូនអូតាមពិតម្នាក់គេចែវទូកដែរនោះគេចែវស្អីគេនោះឈរចែវហ្នឹងដល់យើងមានបទសោតយើងអ្នកអត់មានបទសោតឈរជុកឌុកOh, so many people riding there. That's cool. We're going on the boat. So guys, to go to 314. You guys can go around. Return. And then for kids, it's $11 return to go there. Oh wow You guys want to do that? Round trip there $14 adult to go to Science World and back. Yeah, I think that's good, right? I think it's worth it. Yeah. That'd be disgusting if you fell over. But he can swim, it's okay. Yeah, but it's disgusting. Doesn't matter if you can swim or not. We're just going there and coming back, right? We're not For the stopping? experience, it's Only nice. 15 minutes. It's nice. Yeah, it's nice. We should go. Oh, no. Sit anywhere or what? Yeah, you can sit anywhere. Sit here. All fit in there? Yep. Fit. And ocean sickness already. Ocean sickness already. I want to look at the fish. Yeah, I'll just say right here. Right there. So there's 3 of us. We go 2 adults and one child. Child is 4 to 12. Pardon me? Child is 4 to 12. Oh, okay. Definitely over 12. Just be careful, you don't want to drop your phone, eh? So you're pretty... Yeah, we paid. Yeah, all of us. I don't want you standing over there. Village. But there's a couple stops along the way. So we're gonna get off. Oh, people gonna get off. Yeah. Oh, I get We're it. going to the dock. We use the tickets to get back, you know?
គេបង់លុយដើម្បីមកខែតែឥឡូវទៅចេញទៅទៀតតែដើមយើងយកមកអស់បង់លុយចេញមកវែងដល់ Oh, really? You could mortgage your boat here for 2 weeks free. Just park it here and live here, yeah. After that, you gotta bundle it. អូហើយបងថាយើងមានចំណូលទឹកអីហ្នឹងទៅផ្ទះយើងអាចមកបានជាទឹកគឺយើងបានទៅទៅហើយចំណាយមួយទៅមួយcòn chú thì bạn con đồ đấy. How much is it to park your yacht here? Over there? Here. Depending on the marina, you have different prices. I don't know how much though. Just stand up if you want. Stand. If you want. Well, for one of the drinks, you can buy some Jack, okay? Yeah. Are you gonna bring back some Jack for Ville and Ville? Daddy, look, it's the keys. Yeah. So pretty. Yo, I'm gonna take the Jack. What did I do?